이 영상은 콤스코프의 임비전 시스템의 네트워크 인프라 정보를 챗GPT와 REST API를 활용해 쉽게 레포트를 자동 생성하는 내용입니다. 조금 더 자세히 설명하자면 REST API란 웹 서비스를 통해 사용자가 서버와 통신할 수 있는 프로토콜로 서로 다른 시스템이 인터넷을 통해 정보를 주고받을 수 있게 해주는 방식입니다. 챗GPT의 API 사양을 제공하고 그 사양에 맞는 HTML 및 자바스크립트 프로그램을 생성하도록 요청하면 임비전 API를 통해 장치 및 네트워크 정보를 가져와 필터링된 데이터를 테이블 형태로 표시하여 레포트 형식으로 출력합니다. 이때 CSS 스타일링을 통해 시각적으로 보기 좋게 데이터를 표시하고 사용자가 입력한 필터 조건, 특정 위치나 장치 유형에 따라 맞춤형 레포트를 생성합니다. 요약하자면 콤스코프의 임비전 시스템의 복잡한 네트워크 인프라 정보를 챗GPT를 활용해 사용자 맞춤 레포트로 변환할 수 있으며 이를 웹 브라우저에서 실행하면 변환된 레포트를 확인할 수 있습니다. 그럼 영상을 더 시청하여 자세한 방법에 대해 알아보세요. So here I have the main ChatGPT browser screen. So I'm just going to type in an instruction here. I'm going to say, here is the REST API specification. Use this base URL, http /localhost imVision API /API. I'm not putting my own private IP address there. Create a HTML JavaScript program which shows a table-based report with the following columns, with these columns: room, device, MAC address, and device type. And then I'm going to also say the API uses HTTP basic authentication. So I'm just going to put in username and password. I'm not going to provide my own private credentials. Then I'm going to say the device name is in the space.name field, and the ID of the room is in the parent ID of the device. And the device in the report should be only where concrete asset type equals device, and these are specifics to the API function that I'm giving to ChatGPT, so it can find the right date in the right place. And then also I say the report should be CSS styled, so it's in a nice table format, and the output should be filtered to only include where the room is area aberta, so I'm filtering the results just to show one location. So next thing I'm going to do is I'm going to copy the specification for the API or the REST API function, and I'm going to paste that into ChatGPT so it has the details of the API spec. As soon as I press the button, then ChatGPT provides me with the full program, the full code, JavaScript, HTML program to generate that report for me. And then at the end, it gives just some hints and tips. Don't forget to change the credentials and the IP address and so on. So I'm going to scroll up and copy that code into my clipboard. Then I'm going to open up a text editor and paste in that code into a normal text editor, change the credentials to my own private credentials and the localhost to my own private IP address. Then I'm going to save that file to the inetpub webroot folder. That's where the web pages are on my imVision server. I'm going to save that file. And then as soon as I save that, I'm going to open up a browser, open up a new window browser tab. I'm going to put in that URL with imVision report.html, and as soon as I press return, that JavaScript program generates the report using the imVision REST API function. 콤스코프로 구성하고 IBS 시스템으로 통합하고 스마트 데이터 센터로 연결하고 이 모든 것을 IBS 텍과 함께합니다. IBS Tech.